హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వావ్ టెక్ గురు. మీ ముందు ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఏంటివో మీరు చూస్తే నిజంగా వావ్ అంటారు. సో ఈరోజు మన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి రోబో వాక్యూమ్ క్లీనర్స్. వీటిలో టాప్ 4 లిస్ట్లో ఏవి ఉన్నాయో చూడాలి అంటే మరి మన షో స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఐరోబాట్ ఉందండి. థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఐ లైఫ్. సో మన వావ్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందామా. దీంట్లో వచ్చేసి యాంటీ స్క్రాచ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఉందండి, టాప్ కవర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం. అంటే మనం పెట్స్ పెంచుకున్నట్లు కనుక అయితే సో స్క్రాచ్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. అండ్ దీనికి ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా మధ్యలో టేబుల్స్ కానీ ఏదైనా అడ్డం ఉన్న వస్తువులు ఏదైనా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేసుకొని అది పక్కకు జరిగి దాని చుట్టూ ఉన్నది అనేది క్లీన్ చేస్తుంది. ఇంకొక బెస్ట్ వావ్ ఫీచర్ ఏంటిదంటే మీకు డ్రాప్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ అనేది దీంట్లో ఉంది. అంటే ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కనుక మెట్లు ఉన్నట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా దాని కింద రేడియస్ అనేది అంటే డిస్టెన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఇది ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తుంది. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మీ రీఛార్జ్ స్టేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ లోలో ఉంది అది దాని బేస్కి అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. దీని హైట్ 2.85 ఇంచెస్ ఉండడం మాత్రమే వల్ల దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. మన మంచం కింద, సోఫాస్ కింద, అక్కడ మొత్తం మనం తీసి తుడవాల్సిన చోట్ల ఎక్కడైతే ఉంటాయో అది ఈ పని మాత్రం ఇది బాగా చేస్తుంది. రేస్లో నెంబర్ 2 పొజిషన్లో ఉన్నది డీబాట్ ఈకోవాక్స్.
Live smart. Enjoy life. Ecovax Robotic. అండ్ నెంబర్ 1లో ఉన్న వావ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి యూఫీ రోబోవాక్. ఈ మోడల్ వచ్చేసి మీకు 2.85 ఇంచెస్ స్లిమ్ ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మీకు బూస్ట్ ఐక్యూ టెక్నాలజీ అనేది లభిస్తుంది. దీని రన్ టైం వచ్చేసి మీకు మొత్తం 100 minutes ఉంటుంది. అంటే మీకు ఓవరాల్గా మీకు 1 hour 40 minutes వర్క్ చేస్తుంది. మరి ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నట్లు కనుకైతే వాళ్ళు తినే వస్తువులు కింద పడేశారు అన్న దిగులే పడనవసరం లేదు. బికాస్ మీ ఇంట్లో ఈ రోబోవాక్ ఉన్నట్లయితే మీకు చింతనే అవసరం లేదు. సో ఇంట్లో మీరు రిలాక్స్గా ఉండొచ్చండి. ఈ ప్రోడక్ట్ మీ ఇంట్లో ఉన్నట్లు కనుకైతే లైక్ మీరు టైం షెడ్యూలింగ్ అనేది చేయొచ్చు. అండ్ మీరు ఇంట్లో ఉండట్లేదు అంటే పలానా దానికి మీరు రిమోట్లో సెట్ చేసేయచ్చు. దీనివల్ల మీకు ఎక్కడ డస్ట్ అనేది కనిపించకుండా చేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ఉన్న మన మాపింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. అండ్ దీని యొక్క 3-point క్లీనింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకా బూస్ట్ ఐక్యూ టెక్నాలజీ వల్ల మనకి 1300 PA ఇచ్చారు కదా. సో ఇది మీకు కార్పెట్స్ పైన కూడా మీకు చాలా డర్ట్, డస్ట్ ఇంకా ఏదైనా చెత్త ఉన్నా కూడా మొత్తం తీసేస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వావ్ ప్రోడక్ట్స్ని మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.